Respuesta de los medios de comunicación catalanes a los requerimientos judiciales para que retiren la publicidad del y las identificaciones policiales a periodistas del pasado viernes. Un informe jurídico encargado por la Asociación de Publicaciones Periódicas en Catalá APPEC, que agrupa a más de 150 publications, lamenta la interpretación amplia del derecho penal que ha realizado la fiscalía contra los medios que han publicado anuncios del 1. Asimismo, el informe alerta a los medios de sus eventuales responsabilidades penales en caso de que la fiscalía eleve esta interpretación amplia del Código Penal hasta el final y sostenga que publicitar el 1 en medios de comunicación supone colaborar con la organización del referéndum. El informe fue encargado por la APPEC tras la orden el pasado viernes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC a 5 medios de comunicación para que retirasen. Dos agentes de la Guardia Civil identificaron a varios periodistas de Nacio Digital cuando acudieron a la redacción de este digital a entregar la orden judicial. Algunos medios sortaron a su manera la orden judicial. El documento, elaborado por el despacho de abogados Molins Silva, recalca que, amplia fiscalía decidiera acusar a algunos de los editores de los medios por publicar anuncios del 1, en ningún caso podría hacerlo como autores de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Es impensable una imputación a los editores a título de orta dado que ellos son ajenos al desarrollo de las funciones públicas, señala el informe. Este supuesto, remarca el documento, solo es aplicable al presidente y a los cónsules del gobierno. Eso sí, el dictamen añade que a pesar de encontrar la causa judicial del 1 en un estado embrionario, los medios de comunicación ya han recibido órdenes de retirar la publicidad institucional del 1, por lo que no puede dudar de las más que previsible persecución de los hechos publicar anuncios del referéndum por parte de la fiscalía y la policía judicial. Todo apunta a el informe que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continuarán comprobando que acute medios están realizando publicidad del referéndum y procederá a requerir a los que no la están realizando a no llevarla a cabo. En este contexto de cerco para que los medios retiren la publicidad, el informe advierte a los editores que, si la fiscalía ve hasta el final, les podría acusar de cómplices o cooperadores en los 3 delitos presuntamente cometidos por los políticos, aun con penas sustancialmente menores que las que podrían tener que afrontar Puigdemont y el resto de cónsules al no ser los editores autores de los delitos. El sindicato Europa los editores catalanes enmarcan la identificación de periodistas en sus redacciones o la requisa por parte de un policía local de siglas del teléfono móvil de un periodista de Nacio Digital cuando cubría un acto a favor del referéndum este domingo en un intento de atemorizar y de coaccionar a los medios de comunicación por parte de los poderes del Estado. Por ello, tras una reunión que han mantenido este martes la Federación de Asociaciones de Editores de Prensa, Revistas y Medios Digitales, el Colegio de Periodistas y los directores de los 5 medios que han recibido el requerimiento para retirar los anuncios del 1 con el síndic de Grujas, el defensa del pueblo catalán ha anunciado que liberará instancias europeas los ataques a la prensa de la última semana. La entrada de cuerpos de seguridad del Estado de naturaleza militar en las redacciones de los medios de comunicación y la identificación de periodistas son escenas que creamos ya desterradas de nuestro país, indica la carta que han entregado los editores catalanes a Rafael Ribo.
El síndic de Greuges ha respondido que la vera ante las autoridades en defensa de los derechos humanos del Consejo de Europa las diferentes situaciones en que se encuentran los periodistas en ejercicio de su trabajo.